good chapatis, I think we need a very heavy pan. Hii pan is very heavy, hata inaweza tumika kama weapon. So I heat the pan. The pan takes a little bit of time kuwa moto, so unaiheat hadi kuwe moto. Ukiekelea chapati kama si moto, hiyo chapati itakuwa ngumu. So we heat it on a high flame to make sure ni moto vizuri. Hapa pengine it's where I'll put in my shafashis. So these are hack that I brought into my home from my mother's home. So she got a hot pot. Yeah, anaika kwa hot pot, but anaikot na hii pepa. Hii pepa inaitwa sijui, hii yenye tulikuwa tunatumia kukava vitabu. So ukinunua unga yako usitupe hii karatasi. It's where you line your tray kwenye utaweka chapati. This paper is good. Haifanyi chapati kusweat. So and this is the cover because I don't have a hot pot, so I use the sufuria. And this unga unga and the cover. So we get back to unga yetu after the 30 minutes. So tulifunika because we do not want the unga to form a crust. Ikiform crust hapo juu, it's not good. So make sure you are using a clean surface, a clean dry surface. So I just wiped the surface. Iko na maji, so I'll use a serviette kuipanguza to make sure that the surface is so dry. So you see, the more unaiacha, unaweza iacha even for 2 hours, but since I didn't have time, ndo nikaiacha for 30 minutes because it's late at night. So nitaikanda kidogo tu hapo, ikiwa tu bado kwa hii bowl, nikande kadogo tu. Don't be too hard on it. Alafu have a bowl of unga, you dust off your surface do zishike. Alafu I take my unga hapo. So I'll divide this unga in 3 portions. So you see my unga is so soft, utajua tu ni soft hata ikikatika tu yenyewe, umejua tu vile ni soft. So the first portion is that one. And this is the other portion. They don't have to be equal. It's just vile tu nasikia comfortable to work with. So I dust the surface again. I'll start with this bigger portion. So I use my rolling pin. So don't mind my background. I live in a zoo. So unasikia hiki kinyoni. I don't know what it is. I think it's a mongoose or something. So nitatandaza hii unga yangu, not too si sana, kidogo tu, because it's a long process. Chapati ni kazi. So nitaitandaza vizuri. And then this rolling pin, I saw my mother with this. So it's another thing that nilitoa kwetu nikaleta kwangu. So this small rolling pin, wacha ile kinakuwa kinono hapa. Hiyo kinono nikitumia inafanyanga chapati kuwe ngumu. Maybe, I don't know, ni juu sijazoea ama, but I find this small rolling pin mzuri sana. So after nimetandaza hivi, another thing nilitoa kwetu, mamangu anaikanga mafuta kwa kikombe. So mafuta na kijiko. So naika 2 tablespoons of mafuta, na itandaza hapa vizuri hivyo. Alafu
nikate hii into small portions ya chapati twenye nitatengeneza. So the reason why I'm doing this ni hivi ni form the layers of chapati. So nitatukatakata hivi. So the size does not really matter, inalingana tu na wewe. So there is another way my mother does it, but hiyo sijaiweza. As I said, I was not interested in knowing how to cook. Nilijipata tu after nimepata boyfriend. Sasa nikapata the urge ya kujua vile nitakuwa nikipika. You know, our generation hiyo kitambo tulikuwa tuna si wale wa kutumiwa fare unakula. So this is the size of chapatis I will make. So it again depends on you and how generous you are. Just kidding. Anyway, I don't love thick chapatis. As my mother says, she says hapendi chapati yenye ukiuma unaachwa na unga kwa mdomo. So unauma chapati unasikia ni chapati unakula like your teeth. Ukiuma chapati your teeth zinapatana, si ati unakibaki na kiunga. So I do this. So I take the other portion. I dust the surface again, alafu na roll out hivyo. So I'll do this even to the other remaining portion until nipate chapati twangu. So I was saying two stories ni twingi leo, but anyway, chapati time is story time. So again to mafuta. So yes, I had a boyfriend in campus who is my hubby now. Now one day akaniuliza, we were just talking and I was like, hey, me in my home, mi sidhani I'll be doing that job, but ninapika. Ninatoka job, ninakuja ninapika chapati because I found it was too much work. Mi sikuna chapati za 10-10. Nitakuwa tu nikinunua chapati 5, mi napika stew. But then I realized, why go the house? What a chapati za kubai si tamu kama zangu. Anyway, and the AKM twins came in handy in that. So walinionyeshanga, nikaanza kuwa interested. Mbona wanajua kupika chapati na kucampus surely. I thought watu wanajua kupika chapati ni watu wameolewa na wako na watoto. So with time nikaenda kwao. Nikaanza kujifunza kidogo kupika chapati. So the first time was not the first, the third, the fourth, the fifth. Haikuwa inatokea chapo mzuri. Saa ingine ni ngumu, saa ingine ni oval shaped. So I perfected it maybe last year, but kwa shape bado sija perfect kabisa. But my mother says chapati ni chapati, bora chapati si shape, bora utamu wa chapati. So there's a time I used to roll out chapati. Alafu nimeekelea ndio ikue sako, nimeekelea ka plate na kata. That's too tight. Bring out my balls. Nimepata chapati 23 so far. So nitazifunikia, start with 1. Nitazifunikia ndo zisikauke. So unaweza funikia with a damp towel. So with this one naeka kaunga chini, alafu kingine juu, then I press down. So hapa ndipo kazi. Lakini as I said, si lazima shape, bora chapati. So unaenda pole pole mbele ukitani hivi.
tena kidogo as you turn. So kitambo I was wondering, wanatumiaje, roll aje bila kutumia ile kitu ya round ile yenye inasaidia kushape. But with time uta perfect. Everything is all about time. With time na with the passion uta perfect. So nimejaribu for around 2 years. Juzi tu ndo nimeweza ku roll out, na as I say bado haijakuwa as perfect as I would like it to be. But the chapatis are so sweet and so soft. So unaendelea tu ku roll out as you turn. Hii ita make sure pahali pengine si pa thin kuliko kwingine. So be gentle with the chapati. Si ati ufanye na nguvu yako yote. You're not here to gain any muscle. So ni pole tu with the palm of your hands hapa. So this way. Kapam unafikisha hapa aka kapini hivi. My mama hata sahi hajui kama anajua kupika chapati. She has never tasted my chapatis. So hata akaulizwa na mtu anajua kobi wake, hajui kupika chapati. But hey mama, najua kupika chapati. So as you go on, unaongeza kaunga kidogo, si mingi tena sana, kadogo tu. Ya ku make sure to the pin and the dough does not stick to each other. Tutaki zipendane sahi. Lazima social distance. So bado pan yetu ina heat. And we said lazima ikuwe perfectly hot. Ndio chapati ka kwanza kasikauke. So bado sijapata ile skill ya kupika chapati mingi at once. I'm that kind of person who will roll out one chapati and cook it. So nikiweza, I'll still come back and show you vile niliweza. So pia hapa I'll dust my surface pale nitaziekelea. So nita roll out around 3 of them ndo nianze kuzipika, ndo zisinikimbishe pia. So hautaki ku roll out moja alafu unakimbia pale tena moto ni kubwa, unarudi tena unapata chapati zako zimeungua. So roll out kama 3 ama 4 alafu ndo unaanza kuzifry. Hivyo hazitakukimbisha. So again you turn. Again turn. Tena turn. Ukisikia inaanza kustick huko chini paka juu, kaunga kadogo, fanya hivyo. And then turn. Again, shikia na tips to mkono, unazungusha tu. With time uta perfect. Hivyo. Na sasa wewe una watch ka video kangu hapo na bado hujasubscribe. Kusubscribe ni free. Haitatumia any of your bundles. I mean any of your credit at kila time utakuwa ukikatwa ka credit juu ni subscribe kwa Kobe's Kitchen. Kusubscribe tu ni kunisupport. Let's support each other. You never know. Leo na kuhitaji kama subscriber. Kesho utanihitaji in your event. Nikupikie. Yes, and I know. My events pia ninaweza fanya. Najiaminia. You turn it. So as I go on, I find hizi za mwisho nina make round mzuri kuliko ya kwanza. As I said, ni perfection with time. So alafu isikuwe chapati thick. Ukileta chapati thick itakuwa na unga mingi. Alafu mimi sionani kama hiyo thick inakuwa imeiva ndani.
So try as hard make thin, na tena si thin sana. Make thin tena sana inakuwa chapati ya kupepeta. Kupepeta jiko yake. Imekauka crispy chapati. We want a soft, somehow layered, because sijaitoa chapati very layered. So yeah. Alafu ukiroll out sana unapata kwingine kunaanza kukuja hivi. So just roll it gently. Alafu niweke hapa. Nachukua kingine. Haka ndo kamwisho ndo nianze kufry the chapatis. Press down. Kama vile utapresiwa, baraka zitakupress down ukisubscribe hapo kwa hii channel yangu. So my pan is hot. Hata ikiwa moto unasikia hiyo smell ya moto pan ikiwa moto. So it's very hot. So nitapunguza moto ikue medium. Isikuwe tena moto sana. Medium. Alafu nichukue chapati ile yangu ya kwanza niekelee. Pole pole tu. Pole pole. So nitangoja ive chini ndo ni turn. So that's my story, how I got interested in cooking. So nikapata boyfriend, nikashanga what will I bring on the table. Nitampikia tu ile githeri najua na indomie ama. So nikakuwa interested, nikajua kupika rice. With time chakula zingine nilikuwa napika za maajabu na supu kama Daughters of Mumbi. I was not disappointing them. Alafu nikaingia mtandaoni nikaona ma recipes. And then I decided, see, I can try out some of these recipes. So utajua ya chini imeiva ukianza kuona utu small bubbles coming up, but kama pia hauoni unaangalia tu. Na pia usiogope kuchomeka. Kama ni mara ya kwanza utachomeka, I promise you. So until upate hutu dots ndo una turn. You see inaanza kuiva na hutu dots. Alafu usiende muhahe. Ikarahau. Wait until your chapatis are done. See the time to use liquid. See the time ati una chat sasa. Ni kunini you stick to one place. So unafanya hivi ukiangalianga. Utaki burnt chapatis. So na ile kijiko yangu na kikombe yangu na mafuta. I put one tablespoon of oil hizi rice. Alafu unainua ndio itikie hizo hata surfaces. Alafu una DJ pale. Ku DJ inafanya unini chapati yako ishike mafuta all sides. So your chapati will have mafuta all sides. Alafu after some time turn it up. So utanini tu kama you are not content with the brownness of the chapati, you can still give it more time iendelee ku brown as you wish. Again, it's preference. Cooking kila mtu, everyone has his or her own way of cooking, so it all depends on you. And if you are in my channel, this is how I show you how I cook it. And if you have any other idea, you can still tell me. Yeah, and I'm an open-minded person. I love trying out new ideas, and that's why I'm here to share ideas. Hapo kwa comment section, usiogope ku leave any comment, be it a criticism, a positive, negative, I accept it. That's how I grow. Positive, negative feedback makes me grow. So hiyo ya kwanza ishaiva, then
put the next one. So chapati yangu iko na unga because of how I had surfaced my working area with the unga, but it's nothing to worry about. So tungoje iive. I be rolling the other one out. So I promise you this will be a very long video because it's a story time, and I thought I never had the time to introduce myself well. I just popped into YouTube. It's something that I always wished. So as I knew kupika pika, so I told my boyfriend, who is my hubby now, that I would one day want to show out my skills, the one that I had gained through the YouTube videos that I watched. But in my mind, I wanted to be a self-taught pastry chef. Pastry chef ni ule mwenye ana deal sana. Tukiendelea na story tusisahau ingine. So you check it, ishakuwa na hizo brown, you turn it the other side. So hii ni kitu sana. Ukue keen sana na what you doing. Usipeane mshene sana, utasahau. So I wanted to be a pastry chef mwenye ana deal na makeki, maunga, everything. I am a sweet tooth, so I like everything. Yeah, unga. So till now, I still want to perfect my pastry skills. I still want to be a professional baker, but bado sijafika. Bado pia sina resources, because bila resources then you'll never be a pastry chef. So I paka mafuta 1 tablespoon. Nazungusha pale. And then turn. Another tablespoon of oil. So as I said, ukiona it has not browned to your liking, you give it more time. Like this one bado sijaifurahia vile ime browny, so nitaiturn the other side. I like it this way with lots of these dots za brown. Hii kumaanisha imeiva vizuri sana. Alafu mnaona hiyo color ya yellow ni ile butternut yetu. Sasa imagine ingekuwa plain white. That's an injustice to this yummy chapatis. This yellow color napatanga pia niko na appetite. Sasa si unaona ime brown kidogo. So I give it a little more time. Alafu I stir it. Then we go to the next chapati as I still tell you the story. So I'm saying I want to be a professional pastry chef. Yeah, nataka kufanya makeki zenu za birthday, za harusi, za anniversary. Wasichana na muoleke, akioleka ni mtaniita. Mwafanyie nini za birthdays. So with time, I still believe nitakuwa a pastry chef. So nilikuwa nataka kuenda YouTube, but nilikuwa na zile excuses because I'm not confident enough. I'm never confident. Sometimes I do not believe in myself, but my hubby does. Thanks to him. Thanks for his support too. So niliishi kusema until I buy a camera ndo nitaingia YouTube. So it has been 4 years in a row sijaingia YouTube, but skills nimeperfect, and it's until 2 months
ndio nikaingia YouTube. Bado sina kamera. Bado sina tripod. No wonder my videos are not yet too clear, but niliona why spend my time on excuses? Just begin with anything you want. So if you are there na unataka kuingia YouTube kupeana story ama udaku yoyote ama nini, just do it. Uko na simu yako tu iko na kamera, just do it. So with time I'm nikibarikiwa nitabuy camera, nitabuy tripod. So you'll have to deal with the not very good quality videos in the meantime, but still just subscribe. As long as you like my content, just subscribe, and you'll get to be knowing more about me, more about my passion, my hobbies, my life. Yes, let's share. It's a journey. Na pia tukifika pia 100 subscribers, I'll still be grateful. Tukifika 200, I'll still be grateful and come back to thank you. So I am done cooking my chapatis. As I promised, we will look at them. You see the nice color? Inakuvutia tu macho. So we check if they are soft. People already, si unaona tu ina nini yenyewe. It's already very soft. Na inajitoa tule tu layers tulikuwa tunatengeneza. These are the layers. So this is how I make my butternut chapatis. They're very soft. Unaweza kula tu hivyo bila escort. Anyway, don't mind I am a messy pastry chef to be. So see you next time. If you haven't subscribed to my channel, do so. Kindly subscribe kwa hiyo kitu ya red. Subscribe. It is very, very free to subscribe. See you next time. Bye bye.